Measures of position. In addition to measures of standard tendency and measures of variation, there are measures of position or location. These measures include standard scores. رح ندرس عن standard scores, percentiles, and deciles and quartiles. They are used to locate the relative position of a data value in the data set. وين موجودين هول ال values وين موقعهم. For example, if a value is located at the 80th percentile, it means that 80% of the values fall below in its distribution and 20 above. يعني إذا هي طلعت 80 يعني 80 رقم أقل من هذا الرقم و20% من الأرقام أعلى من هذا الرقم المحدد. The median is the value that corresponds to the 50th percentile, since one half of the values fall below it and one half of the values fall above it. This section discusses these measures of position. حنحكي هلا عن standard scores. There is an old saying, you can't compare apples and oranges, but with use of statistics, it can be done to some extent. Suppose that a student scored 90 on a music test and 45 on an exam, English exam. عنده music test وعنده English exam. Direction comparison of raw scores is impossible since the exam might not be equivalent in terms of numbers of questions, value of each question, and so on. However, a comparison of relative standards similar to both can be made. This comparison uses the mean and standard deviation is called a standard score. نحن هون كمان حنستعمل mean وال standard deviation so بنسميها standard score أو Z score. We also use that score in later chapters. A standard score or Z-score tells how many standard deviation a data value is above or below the mean. هون بنعرف هيدي ال standard deviation قديش أعلى أو أقل من المين for a specific distribution حسب توزيع ال values. If a standard deviation is 0, then the data value is the same as the mean. إذا طلعت معنا ال standard score هيدي القاعدة 0 يعني ال data value نفس المين. A z-score or standard score for a value is obtained by subtracting the mean from the value and dividing the result by the standard deviation. The symbol for standard score is Z. The formula is هيدي الفورمولا حنستعملها ال z-score بدنا نطلعه ال value minus mean over standard deviation. For samples, the formula is Z x minus x bar over s يعني هيدي هي نفس الزيتا بس بالسمبل هيدي للسامبل وبالنسبة للpopulation نفسها كمان نفس المعنى بس من غير الساين أشكالهم من غير السمبل x minus mu over sigma بس هيدي للpopulation. The z-score represent the number of standard deviation that a data value falls above or below the mean. كمان أكيد حنستعمل هلا exercise حنعمل exercise عليها. For the purpose of the section, it will be assumed that when we find the score, the data value were obtained from samples. Example 327. Test scores. A student scored 85 on an English test while the mean score of all students was 76 and the standard deviation was 4. She also scored 42 on a French test where the class mean was 36 and the standard deviation was 3. Compare the relative position on the two tests. بنطلع solution find the z-score for the English test. So بنحط الرول zx minus x bar over s. بالنسبة للإنجليش تيست عنا المين اللي إله the student scored 85 والمين اللي إله محيمين score 76 over 4 لستاندرد deviation للإنجليش تيست وبالنسبة for the French test نفس الطريقة بنحط للفرنش تيست السكور اللي إله هو الأكس يعني والمين 36 divided by 3 so it's equal to 2. Since the score for the English test is higher than the score of the French, الإنجليش السكور للإنجليش أعلى كان من the French test. Her relative position in English is higher than the relative position in the French class. بالإنجليش أعلى من the two relative position. Note that if the score is positive, the score is above the mean. إذا كان السكور
plus يعني هو أعلى من المين. If the score is 0 the score is the same as the mean، قد المين السكور إذا كان طلعنا z score 0. If the z score is negative the score is below the mean. Example 328 marriage ages. In a recent study, the mean age at which men get married is said to be 26.4 years with a standard deviation of 2 years. The mean age at which women marry is 23.5 years with a standard deviation of 2.3 years. Find the relative position for a man who marries at age 24 and a woman who marries at age 22. Man Z score x minus x bar over standard deviation. بالنسبة للمان عنا ال 24 العمر لل 24 to get married المان minus 26.4 هي المين وعنا over 2 كمان للمان. وكمان بالنسبة للومن the same 22 عمرها لتتجوز و X بار للومن 23.5 هي المين over 2.3 اللي هي standard deviation. so مثل ما منلاحظ أنه طلعوا اثنيناتهم minus يعني هن اثنيناتهم below the mean. In this case the woman's age at marriage is relatively higher than the man's age at the marriage. يعني نحن بنعرف إنه الرقم بالنيجاتيف السلبي أصغر هو الأكبر. إذا الومن هي الريلاتيف بوزيشن اللي إلها أعلى من المان. When all data for a variable are transferred into z-score, the resulting distribution will have a mean of 0 and a standard deviation of 1. A z-score then is actually the number of standard deviation. Each value is from the mean for a specific distribution. In example 327, the English test score was 2.25 standard deviation above the mean, while the French test score was 2 standard deviation above the mean. مثل ما حكينا أعلى أو أقل من المين. بنعرف من هون إذا كانت بلس أو ماينس. إذا كانت بلس أعلى من المين، إذا كانت زيرو قد المين، وإذا كانت أقل يعني نيجاتيف بتكون below the mean. This will be explained greater detail in chapter 6. Percentile. هنحكي هلأ عن ال percentiles. Percentiles are position measures used in educational and health-related fields to indicate the position of an individual in a group. Percentile divided the data set in 200 equal groups. Percentile are symbolized by percentile إشارتها symbol P1, P2, P3, P99 and divided the distribution in 200 groups. منقسم التوزيع ل100 مجموعة. A small data value P1, P2, P3 and the largest data value أكبر أرقام موجودين هون. Table percentile ranks and scaled scores on the test of English as a foreign language. Scaled score section 1, section 2, 3 وعنا المجموع and the percentile rank. معنا المين كمان معنا ال standard deviation ل section 1, section 2 and 3. In many situations, the graph and table show the percentile of various measures, such as test scores, heights, or weights have already been completed. Table 33 shows the percentile rank for a scale score on a test of English as a foreign language. If a student had a scaled score of 58 for a section 1, listening and comprehension, that student will have percentile rank of 81. رح يكون الرانك اللي له درجته 81. listening and comprehension إذا أخذ السكيل هو اللي له 58. scaled score 58 يعني البرسنتايل له 81. The student did better than 81% of the students who took section 1 of the exam. يعني هو أفضل من 81% من الأشخاص يلي كمان أخذوا معه هذا الإكزام بسكشن 1. Figure 3.4 show percentile in graphical form of weights of girls from age 2 to 18.
to find the percentile rank of the A11 years um, who weighs 82 pounds. Start the 82-pound weight on the left axis and move horizontally to the right. Find 11 of the horizontal axis and move up vertically. The two lines meet at the fifth percentile curved line. Hence, an 11-year-old girl who weighs 82 pounds is in the fifth percentile of her age group. Okay. اوكي هون percentile are not the same as percentage. أكيد في فرق بين percentile و percentage النسبة المئوية. That is, if a student gets 72 correct answers out of 100, she obtain a percentage score 72. There is no indication of her position with respect to the rest of the class. يعني إذا هذا الطالب أخذ 72%، يعني هيدي percentage نسبة مئوية 72%، ولكن ما حدد مركزه أو موقعه بالنسبة لباقي الصف. يعني هو الرابع على صفه، هو الخامس، هو الأول، ما في rank، ما في position. She could have scored the highest, the lowest, or somewhere in between. On the other hand, if a raw score of 72 correspond to the 64th percentile, then she did better than 64 percentile. إذا كان مكتوب إنه الرو سكور لإله 72 correspond to يعني بمعنى 64 percentile، يعني هيدي الطالبة أحسن من 64% من الطلاب بصفها. Percentile graph can be constructed as shown in example 329. Figure 36 percentile graphs use the same values for the cumulative relative frequency graph described, except that the proportions have been converted to percent. رح نعمل هلا example 329 systolic blood pressure. The frequency distribution for the systolic blood pressure readings in the millimeter of mercury millimeter of 200 random selected college students is shown here. Construct a percentile graph. معنا هيدي table. Step 1. Find the cumulative frequency and place them in column C. لازم نحتسب column C and D. Find the cumulative percentage and place them in column D. To do this step, use the formula. So, عنا the class boundary and the frequency. نطلع ال cumulative frequency، الفريكونسي التراكمي، مثل ما درسنا أول شيء إنه لازم نحط 24 هون نفس ذاتها هون 24 قاعدة. بعدين 24 plus 62 equal 86. 86 plus 72 equal 158. 158 plus 26 equal 184. وكمان نفس الشيء. After that بدنا نعمل calculation cumulative percentage. We use this rule: cumulative percentage, cumulative frequency over n times 100. cumulative percentage لأول وحدة هي 24 over 200 times 100. كمان نفس الطريقة لتاني وحدة 86 over 200 times 100 بيطلع معنا 43. Okay, graph the data using the class boundaries for the x-axis and the percentage for the y-axis as shown in figure 3.6. So هيك بتصير عنا الرسمة بس لما نعملها جراف. حطينا هون الكلاس باوندريز اللي إلهم وأخدنا cumulative frequency، حطينا كل وحدة والبوينت اللي إلها وعملنا لهم trace، عملنا line. Okay, once a percentile graph has been constructed, one can find approximate corresponding percentile ranks for given blood pressure values and find the approximate blood pressure values for the given percentile rank. For example, to find the percentile rank of a blood pressure reading of 130, find 130 on the x-axis of figure 3.6. Okay, ما فيهم شيء. هلا
Percentile formula. The percentile corresponding to a given value x is computed by using the following formula. Percentile number of x below of values below x plus 0.5 over total number of values times 100. So هلأ رح نحل عليها example ونستعمل this formula. Okay. Traffic violations. The number of traffic violations recorded by a police department for a 10-day period is shown. Find the percentile rank of 16. So معنا هول الداتا. Solution. First step, arrange the data in order from the lowest to the highest. كمان عملناهم بالترتيب من الصغير للكبير. Then substitute into the formula percentile number of values below x plus 0.5 over total number of values times 100. Percentile نحن معنا الرقم 16. كم رقم أصغر منه؟ 15 و12 و9. سو هن 3 أرقام أصغر من رقم 16. سو هون كتبنا 3 plus 0.5 من القاعدة over 10 عددهم 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 times 100. So تطلع معنا 35 percentile. Hence, the values of the 16 is higher than 35% of the data values. 16 هي أكبر من 35% من الأرقام الموجودة. يعني هي أكبر من هول الثلاث أرقام اللي بيعبروا عن 35%. Another example, traffic violations. Using the data in example 330, find the percentile rank of 24. There are 8 values below 24. كمان same example. منلاحظ أنه عنا 24 هون. كم رقم أصغر منه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. So كرمال هيك كتبنا هون 8 plus 0.5 over 10 times 100, 85 percentile. Therefore, the data value 24 is higher than 84% of the values in the data set. 24 هي أكبر من 85% من الأرقام الثانية. Okay. Okay, after that, هون وصلنا yes. The steps for finding a value corresponding to a given percentile are summarized in this procedural table. Okay, هلا find a data value corresponding to a given percentile. هون كمان حنستعملون. Arrange the data in order from the lowest to highest. Substitute into the formula C equal n dot p over 100. ال n هي total number of values, p percentile. كمان رح نستعملها هون. If C is not whole number, okay, round up to the next whole number, starting at the lowest value, count over to the number that corresponds to the rounded up value. If C is whole number, use the value halfway between the C's and the C plus 1 values when counting up from the lowest value. This example, using the data in example 330, find the value corresponding to the 65th percentile. Arrange the data in order from the lowest to the highest. كمان numbers in order. Compute C equal n dot p over 100. C equal 10. عددهم 10 over times 65 اللي هي البرسنتايل P يعني percentile N عدد الأرقام over 100 بيساوي 6.5. Since C is not whole number, C طلع معنا point يعني not whole number منه whole number. Round it up نعمل له تدوير next to the whole number يعني بدل ما تكون 6.5 صارت 7. Start at the lowest value and count over to the 7th, which is 20. Hence, the value of the 20 corresponding to the 65 percentile. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. منعد 7 لأنه طلع معنا C 7.
so بيطلع معنا هي 20 هي 65 percentile. Traffic violation using the data in example 330 كمان. Find the data value corresponding to the 30th percentile. Arrange the data in order from the lowest to the highest. Second step, substitute in the formula. Okay, 10 values. 30 هي percentile هي 30th percentile over 100 equal 3. So نحن بنعرف 1 2 3. number 15 هو 3rd percentile. 16 هو 4th percentile. منلاحظ هون ال 3 then in this case it is the 3rd and the 4th values لأنه نحن هون C ما معنا إياها بنقطة so هيدي whole number. C is a whole number. Use the value halfway between the C and the C plus كرمال هيك أخدنا 3rd وأخدنا ال 4th. Okay, the halfway value is between بيناتهم بين ال 15 وال 16 هي 15.5. Hence 15.5 correspond to the 30. 3 يعني 30% percentile. Quartiles and deciles. Quartiles divided the distribution into 4 equal groups. denoted by Q1, Q2, Q3. منقسم الديستريبيوشن لأربع مجموعات Q1 و Q2, Q3. Noted that Q1 is the same as the 25th percentile. 25% هي Q1 و Q2 هي 50% percentile and or the median فينا نسميها اللي هي بالنص مثل الميديان نفسها نفس الزيتا. Q3 هي 75%. مثل ما شايفين هون lowest value highest value الميديان بالنص يعني اللي هي نفس ذاتها ال Q2 50%. Q1 هون 25 percentile and Q3 75 percentile. Quartiles can be computed by using the formula given for computing percentiles on page 153. For Q1 use P equal 25. For Q2 P equal 50 مثل ما حكينا. Procedure table finding data values corresponding to Q1, Q2, Q3. كمان هلأ رح نستعمل the steps. Arrange the data in order from the lowest to the highest. Find the median of the data values. This is the value for Q2. Find the median of the data values that fall between Q2. This is the value of Q1. The median of the data values that fall above Q2. This is the value of Q3. معنا هذا الإكزامبل. Arrange the number كمان نفسهم ذاتهم الإكزامبل القديم بالتدرج. Find the median Q2. median Q2 هو هن اللي في الوسط اللي هن 50%. so 1 2 3 4 وعلى اليسار وأربع أرقام على اليمين so بقي 18 و 19 في الوسط هن الميديان. so اللي هي نفس ذاتها ال Q2. 18 plus 19 over 2 equal 18.5. Find the median of the data values below 18.5. مين هن الأرقام اللي أقل من 18 ونص؟ 9 12 15 16 18 أخدناهم وبنرجع نقسمهم بالنص لنطلع ال Q1. هون نحن طلعنا Q2. so ال 15 هي في الوسط رقمين على اليسار ورقمين على اليمين. Step 4 find the median of the data values greater than 18.5. هلأ بنشوف الأرقام الموجودة أكبر من 18 ونص اللي هي 19 20 22 24 و 25. كمان بناخدهم لحالهم. مين في الوسط عنا 22. two numbers على اليسار و two numbers على اليمين. so طلع معنا ال Q1 هي 15. Q2 هي الميديان 18.5 and Q3 هي 22. The interquartile IQR is the difference between the third and the first quartile. نحن صرنا نعرف Q1 و Q2 و Q3. هلأ حنحكي عن ال interquartile يلي هو عبارة عن Q3 وال Q1 منقسهم من بعضهم. Okay, find the interquartile range of the data.
Find the Q1 and the Q3. Then this was done in example. هلأ طلعناهم. اللي طلع معنا Q1 15 and Q3 22. Next subtract Q1 from Q3. لما نطلع interquartile Q3 minus Q1 equal 22 minus 15. عطولي Q3 minus Q1 مش العكس. So 22 minus 15 equals 7. The interquartile range is equal to 7. Like the standard deviation, the more variable the data is, the larger the value of the interquartile range will be. مثل standard deviation، كل ما كان الرقم أكبر كل ما كان في عنا انتشار للأرقام. نفس الشيء بالinterquartile. Deciles divided the distribution in 10 groups. Decile نقسمهم ل10 مجموعات. They are denoted D1, D2, D10, D9. Okay, noted that D1 corresponding to P10 و D2 هي عبارة عن P20. Deciles can be found by using the formulas given for percentile. Taking all together then, these are the relationships among the percentile, deciles, and quartile. Deciles are denoted by D1, D2, D3, D9, and they are corresponding to P10, P20, P30, and P40. Quartiles are denoted by Q1, Q2, Q3, or they are corresponding P25, P50, and P75. الميديان هي عن P70, P50 I mean, Q2 or D5. The position measure are summarized. Okay, symbol standard score or Z-score Z. Percentile P, P20, P5. Decile DN, quartile QN. Okay. Outliers. A dataset بيتشات for extremely high or extremely low values. These values are called outlier. حكينا عنهم كتير الأوتلاير، الأرقام البعيدة عن باقي الأرقام إن كانت أصغر منها بكتير أو رقم بعيد جدا كبير كتير عن باقي الأرقام. An outlier is an extremely high or extremely low data value then compared with the rest of the data values. مظبوط, as we said before. An outlier can strongly affect the mean and standard deviation of a variable. For example, suppose a researcher mistakenly recorded an extreme high data value. This value would then make the mean and standard deviation for the variable much larger than really were. Okay. Procedure for identifying outliers. Step 1, arrange the data in order from lowest to highest and find Q1 and Q3. Interquartile Q3 minus Q1, multiply the IQR by 1.5. Fourth step, subtract the value obtained in step 3 from Q1 and add the value obtained in step 3 to Q3. Check the data set for any data value that is smaller than Q1 minus 1.5 times 1 times IQR or larger than اللي هي Q3 plus 1.5 times interquartile. Outliers. Checking the following data set for outliers. We have this data. The data value 50 is extremely suspect. 50 هو extreme أكتر شيء. These are the steps in checking for an outlier. Step 1, find quartile 1 and Q3. Q1 مثل ما حكينا قبل اللي هي 6 plus 12 over 2. Q3 هي 18 plus 22 over 2. هي هون 3/4 الأرقام وهون ربع الأرقام وفي الوسط هن ال Q2. So Q3 minus Q1 يعني 20 minus 9 equal 11. نرجع نعملها multiply ب 1.5 قاعدة.
11 times 1.5, 16.5. Subtract the value obtained in step 3 from Q1 and add the value obtained in step 3 to Q3. Okay, يعني 9 minus 16.5 equal minus 7.5 and 20 هيدي هي ال 20 plus 16.5 نفسها 36.5. مرة بننقص 9 ناقص الجواب اللي طلع minus 16.5 ومرة تانية 20 plus 16.5. قاعدة. Check the data set for the any data values that fall outside the interval from minus 7.5 to 36.5. The value 50 is outside this interval. يعني الرقم 50 هيدا مش موجود بين ناقص 7.5 و 36.5. hence it can be considered as an outlier. يعني بنقدر نسميه outlier لأنه بعيد جدا عن باقي الأرقام اللي هن 12 13 15 18 22 كتير بعيد عنهم. اوكي